พระกริ่งบวรเรศยศศ90-2546-2546 BE เนื้อนวโลหะ 90th birthday edition Medicine Buddha วัดบวรนิเวศ only 1999 made. พระรอดลำพูนเหล็กไหลน้ำหนึ่งสีปีกแผลงทับ green bottle or blue bottle colored เหล็กไหล Buddha amulet of Benjapaki category from หลวงพ่อหวน of วัดพุทัยสวรรค์ made in 2548 BE พระปิดตามหาลาภเสน่ห์สีมงคล 2559 BE amulet in various kinds of sacred powders with two takrut inserted, also in various models from หลวงพ่อลักษณ์อนาลโย of วัดสุทธาวาสวิปัสสนาเชือกคาดแอวตะกรุด108 108 ตะกรุด scrolls on a cord waist belt from 2518 BE from ครูบาพรหมจักร of วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระสมเด็จพิมพ์พระอุ้มบาท 2489 BE truly sacred ancient amulet in เนื้อผง sacred powder Monday Buddha votive tablet from หลวงพ่อดิ่ง of วัดบางวัวลูกอมสีพึ่งเขียว green Pride oil balm magic potion with มหาเสน่ห์ power from หลวงพ่อทาบ of วัดใหม่กระบอกขึ้นพึ่งพระอุปคุตปัวเข็มลงรักปิดทองพิมพ์เล็ก small size อุปคุต amulet from the กรุวัดชนะสงคราม hiding place burial find from 2495 BE Upagupta Buddha amulet พระศรีวลีจุกบาทพระชิมพลี Arahant Buddha eating from his alms bowl เนื้อผงลงรักปิดทอง lacquer covered sacred powder amulet with real gold leaf covering from the กรุวัดชนะสงคราม hiding place find in 2495 BE รูปหล่อพระธาตุพนมจำลอง 2 inches high sacred relic Chedi Stupa in the image of the relic stupa at Wat Patat Panom, released circa 2500 BE. ตะกรุดหนังเสือมหาอำนาจ 3-inch long scroll tiger skin ตะกรุด spell from หลวงพ่อเปิ่นทิตโคโน of วัดบางพระ famous Sakyant master now deceased ลูกอมผงพรายกุมารทาทองวานิชหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ released in 2517 BE in grand ceremony at Wat Po Sampan with great masters present including of course หลวงปู่ทิม and หลวงปู่โต of วัดประดูชิมพลีพระศรีวลีมหาเถระชิมพลี Arahant เดินดง walking in the forest with walking staff and knapsack and umbrella in เนื้อผงลงรักปิดทอง from the กรุวัดชนะสงคราม 2495 BE hiding place burial find แหวนรุ่นแรก first edition Guru monk ring 1.7 centimeters in the diameter made from เนื้อทองผสม which is brazen alchemical metal alloy from หลวงปู่คุย of วัดซับตะเคียนพระพุทธพิมพ์ปรกโพ
พิมพ์ใหญ่ Jumbo Size Bodhi Tree Buddha from 2505 BE in เนื้อดิน Sacred Earths from หลวงพ่อเต๋วัดสามงามลูกตะกร้ออุตตกรุดกริง Sacred Wicker Ball Yantra Spell with ตะกรุด inserted within from circa 2480 BE from the great หลวงพ่อสุด of วัดกาหลงแหวนหัวเมฆพัท circa 2470 BE magic ring with alchemical Gaia Siddhi substance inserted in the head 1.9 centimeters in diameter in used condition very old from หลวงพ่ออิม of วัดหัวเขา and once more a much more decorative and preferred in pristine condition แหวนหัวเมฆพัทfrom 2460 BE with Megapat alchemical Gaia Siddhi substance, this time 2.0 centimeters inner diameter from the great หลวงพ่ออิม of วัดหัวเขาเหรียญธรรมใช้เตือนสติให้พิจารณาตัวเอง Dhamma coin for mindfulness of Buddhist practice and contemplation of the Dharma from หลวงปู่บุญนา of วัดป่าโสติผลประคำศักดิ์สิทธิ์เนื้อผงว่านผสมใบลานจุมรัก 2524 BE very early era sacred rosary made from herbal powders covered with sacred herbal lacquer from หลวงพ่ออุตตมะ of วัดวังวิเวการาม in Kanchanaburi magically extracted เหล็กไหลถ้ำ cold cut with Gasin Phai in the holy cave in Kanchanaburi at the Khao Krum and then taken to Khao Aw to be blessed by Luang Por Prom and the masters of the Khao Aw sorcery tradition พระสมเด็จพิมพ์พุทธกวัก beckoning Buddha amulet good for ค้าขาย and เมตตามหานิยม good business and mercy charm from หลวงพ่อกล้วย of วัดโคสิตาราม this amulet has a high presence of ว่านสบู่เลือด so famous for its ค้าขายมหาลาภ and เมตตามหาเสน่ห์ properties พระสมเด็จหมินขี่เสือ Buddha riding on a tiger sacred powder amulet in เนื้อพงหมิน smelly powders for หลวงพ่ออุ่น of วัดตานกองพระปิตาอุดผงฟังเกษา from 2554 BE hand carved from sacred ไม้พยุงดำ black พยุง wood Deva inhabited sacred tree with sacred powder in the tummy and one golden takrut with hair of the monk หลวงปู่เกลี้ยงแหวนหัวณบัตรตลอดเนื้อทองแดงหัวอัลบาก้าmagic ring with sacred nut spell slug inserted in sacred copper alloy with albaca sacred nut insert from หลวงพ่อแพ้ว of วัดตโนดหลวงตะกรุดโทนเนื้อตะกัวเชือกห้อยคอ spellbound leaden yantra scroll small leaden ตะกรุด from หลวงพ่อกล้วย of วัดโคสิตาราม intended for wearing as a necklaceผลัดขิกแม่นางครวนไม้พญางิ้วดำ sacred black งิ้วดำ tree wood with Deva inhabiting carved into the form of a maiden embracing a lingam phallic from หลวงพ่อคง of วัดวังสัพพรสตะกรุดโทนคู่ชีวิตรุ่นแรก first edition yantra scroll for lifetime companionship, protection and prosperity and good karma from the year 2550 BE
5-inch long Takrut from Luang Pu Kui of Wat Sap Takien. 24-inch long stainless steel unisex neck chain of 3mm gauge for wearing one single amulet with rounded square links.เชือกคาดแอวตะกรุดโทนของกระพันชาตรีแคล้วคลาดมหาอำนาจ powerful amulet for protection for wearing as a waistcord belt from Luang Pu Kambu, Wat Gut Champu, Arya Sangha of the Thai Buddhist Sangha and deceased master monk. ประคำไม้ศักดิ์สิทธิ์เนื้อไม้มงคล auspicious sacred wooden bead Buddhist rosary empowered by Luangพ่ออุตมะ of Wat Wang Vivekaram in Kanchanaburi. ลูกแก้วสารพัดนึก sacred magical wishing ball from alchemical crystal. This one is about 1.5 centimeters diameter from Luangพ่ออุปาสี of Asom Bang Mot from the year circa 2490 BE. เหรียญบัตรฉลุ3 ชั้น or ยกชั้น 3-piece smelted or heat bound Guru monk coin in เนื้อเงินลงยาราชาวดีไตรรงค์ solid silver with tricolor red, white and blue enamels with golden Jivara robe. This one number 227, series code number from the Jaran Barami 89, 89th birthday edition from 2554 BE from Luang Pu Kambu of Wat Gut Champu, only 399 amulets made. พระปิตาเมฆสิทธิ์พิมพ์เล็ก alchemical metal Nirodha Buddha extinguishing sufferings from the Jaran D Prosper Well edition of 2534 BE from the great Luang Pu Di of Wat Prat Roop. ประคำไม้ศักดิ์สิทธิ์ sacred Buddhist rosary for protection, prayer and Buddhanussati and Samatha meditation, empowered and blessed by Luang Pu Kru Ba Pan of Wat Mae Ya in Jangwat Tak province. รูปหล่อพระศรีวลีมหาเถระ from 2495 BE Chimpali Arahant Loi Ong statuette from Luangพ่อแฉ่ง of Wat Bang Pang Second World War and Indo-China wartime master. This amulet was made in very many different sizes and shapes and forms, this one being a 3-inch version statuette of Phra Siwali Mahathera from Luangพ่อแฉ่ง of Wat Bang Pang. พระนางกวักสุภาวดีหล่อโบราณ ancient smelted metallic Loi Ong statuette beckoning merchant's daughter deity from circa 2460 BE forged using alchemical metallurgy by the great Luangพ่ออิม of Wat Hua Khao. เชือกตะกรุดโทนตะกัวมัดเชือกคาดเอวตะกรุด Yantrafoil scroll spell on cord belt with Luk Sakot alchemical mercurial metal magic bead and Met Prakam Seg sacred carved bone rosary beads which have been enchanted with the incantations of the great and inimitable Luangพ่อก้วย Wat Ko Sitaram, great Sakyant master from Chainat, now deceased. And now a very rare amulet indeed, the Takrut Ku Run Che Nam Mon 2nd edition, เหรียญเสมารุ่น2 2522 BE Guru monk coin on
cord necklace attached to double Takrut Thon Thong Dang from Luang Pu Jiam of Wat Nong Yao, so famously worn by so many regiments of Thai soldiers for its powerful Kongapan Chatri Kleoklat Maha Ud power to protect. And here also from an earlier edition, the first edition of 2515 BE, also from Luang Po Jiam or Luang Pu Jiam, the เชือกคาดเอวตะกรุด8 ดอก 8 yantra scroll spells soaked in prayer water on a cord belt from 2515 BE, Luang Pu Jiam, Wat Nong Yao. And now a very classic and extremely rare limited edition, only 9 ever made of hand-carved bone ghost whisperer skulls, Hong Prai Gasip Aikider Jom Chon Tua Kru from 2552 BE, from Khmer Kampuchean sorcerer monk Luang Pu Jan Khantigo. An extremely rare item. The carved bone skull has Metbakam inserts into the eyes and sacred necromantic powders and a Takrut Huachai reanimation spell inserted within the skull. Kring Locket Run Ruai Tan Chai, as rich as your wildest dreams edition. Locket with Gring bead rattle inserted within and metallic yantra covering on the rear face, the front face, bearing namely the image of the great Arahant Luang Po Kasem Khemago of the Sutsan Prat Trailak in Lampang. And this locket was released in 2558 BE, first edition, from the temple of Wat Prajau Tanjai, which is one of the affiliate temples of Luang Po Kasem, deceased Arahant enlightened master monk of Lampang. And the funds from the edition went to fund the making of the Sumpratu Khong and the Sapan Tanjai, which was a bridge for the local folk to be able to ease their life and their way to market and way home and their travels. Tao Guen, Tawetsuwan Asura Deva, King of the Northern Jatu Maharajika, Lord of Wealth, sacred dog tong powders with Lek Nampi and Lek Lai powders, and Tawetsuwan statue inserted in the rear face with 2 takrut and 4 ploisek gems in sacred Namman Nga Khao, blessed white sesame oil, from the reclusive aged forest lay sorcerer Ta Poon from Phetchabun. พระสมเด็จพิมพ์รัศมี from the Gruk Klong Khom Chedi relic stupa hiding place find. This one in เนื้อผงใบลาน black parchment grimoire burnt powder soot from the year 246 OBE, now confirmed to have been made and empowered by 2 of the greatest master monks of all time, Luang Pu Suk of Wat Pak Klong Makham Thao and Luang Po Pan of Wat Bang Nom Kho. พระงั่งพองัดมหาเสน่ห์ seducer and gambler ghost, necromantic Loi Ong statuette made from forged alchemical metallurgy. This particular statuette is a Tua Kru with 108 sacred powders filled within the base and is consecrated and immersed within waterproof casing in Namman Dok Tong, golden flower herb oil, from the reclusive forest lay sorcerer of Phetchabun, the aging and extremely secretive Ta Poon. Chu Chok Ha Kin Jujaka, the lucky millionaire beggar, so famously recounted in the tales of Prince Vesantara from the Buddhist Jataka. This one in เนื้อผงว่านสบู่เลือด
sacred Mahasane blood soap herb powders from the now deceased and extremely popular Luang Pu Kui Wat Sap Takian. And that was some, but not all, of the amulets added in the first half of January 2017 to BuddhistAmulet.net, Thailand-amulets.net, and AncientAmulet.com. Hope you liked it. See you next time. Don't forget to subscribe.